Gaur Premanande Haribo Gurave Gaura Chandraya Radhikaitadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo. Holy place beyond time and space. По беспричинной милости Шри Гуру и Гуранги мы прибыли в это чрезвычайно возвышенное трансцендентное место, которое находится за пределами времени и пространства. We are seated on the bank of Prithu Kunda. Мы сидим на берегу озера Приту Кунды. Perhaps you know that in ancient times there was a king named Vena. Во времена древности жил да был царь Вена. He was very vicious and cruel. Очень был поганый человек, такой вредный. When he was a little boy, he used to kill his friends for fun. В детстве он баловался тем, что он убивал своих маленьких друзей. And when he grew up, he became a tyrant. Он подрос и стал тираном. He said, there should be no sacrifices, there should be no dharma, no one should give in charity. Он положил конец праведности дарме, он запретил проводить яги, запретил заниматься благотворительной деятельностью. The kings in those days, they were advised by the brahmanas. В те времена цари всегда правили под руководством брахманов. The brahmanas, they tried their best to reform him, but he was incorrigible. Брахманы изо всех сил пытались помочь царю исправиться, но он был уже такой So the brahmanas, by the power of Vedic mantras, they killed him. Брахманы просто убили его с помощью мантры. But then they thought, oh, he has come in the dynasty of Dhruva Maharaj. Но потом они думали, ведь это царь родом из династии Друвы Махараджа. So this dynasty of Dhruva Maharaj is a great dynasty. Many great persons have appeared in this dynasty. It would be a shame if the dynasty was finished now. So we should try to somehow continue this dynasty. Род такой лучезарный, если сейчас это все с его концом придет конец всей династии, будет обидно, конечно. Как бы продолжить эту династию? So the Brahmanas, they churned the body of Vena, and from the body of Vena appeared Prithu Maharaj and his consort, Archie. И вот так брахманы подергали в сторону, и из него проявился царь Приту и его супруга Арчи. So Prithu Maharaj is a Shaktyavesh. That means he's a jiva who is in power, who is considered to be an incarnation of the Lord, in the sense that some special power of the Lord is invested in him. Царь Приту был Шактьявеш аватарой, то есть это джива, которая уполномочена на особую миссию самим Господом. So Prithu Maharaj is the incarnation of the Praja Palana Shakti, the power to protect the Praja, the citizens. Он был воплощением Праджа Палана Шакти, то есть он был достойным правителем, который был защитником, покровителем своего народа. So you can study the very important teachings in the life of Prithu Maharaj. Очень интересная история из жизни Приту Махараджа. In the 4th canto of Srimad Bhagavatam. Описанная в 4-й песне Шримад Бхагаватам. Or it's also coming in chapter 15 of the new book Vedic Wisdom Tales. It will arrive in 2 days. Скоро выйдет в свет книга ведические. It's being printed right now. Сейчас она в печати, скоро она будет издана, и там на 15-й странице тоже эта история. So in Calcutta, so it will come here in a few days. Скоро, через несколько дней, книга прибудет сюда из Калькутты. So he is a Adarsha Samrat. That Adarsh means ideal. Адарша Самрат, он был эталоном поведения, то есть идеалом. Samrat means emperor. То есть был идеальный правитель, император. So when Prithu Maharaj, he was traveling around the world and he was preparing places to develop the civilization. Then there were some rough areas of the earth and he was leveling them. И Приту Махарадж, он перепахал много земли, то есть выровнял земли там, где не было равнины. When he came here, his men, his servants were leveling the ground here, and suddenly a blazing spiritual light emanated from the earth. И когда его работники, команда работала, обрабатывала землю тут, они увидели какое-то сияние, исходящее из-под земли. Then Prithu Maharaj, he went into trance. Приту Махарадж погрузился в транс. And he realized, this is Navadvip Dham. И он понял, что это Навадвипа Дама тут находится. And then to
mark this place, he excavated a huge kund, a huge lake. И в честь этого места он вырыл, то есть его люди вырыли огромное озеро. And so it became famous as Prithu Kunda. Это озеро с тех пор и носит название Приту Кунда. Озеро этого царя Приту. You know that if you wander around Navadvip, you'll meet some persons and they'll say, "Oh, are you from ISKCON or Gaudiya Math?" Если вы какое-то время проведете в Майяпуре, вы не обязательно к вам кто-то подойдет, спросит, а вы из Искона или откуда вы, Гаудия Мат? You are wrong. This is not the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur. The Prachin. И вас начнут That переубеждать. means this is a new one. The Prachin, the ancient birthplace of Mahaprabhu is actually on the other side. И вам In Ramachandrapur, on the other side of the river. вас начнут просветлять, скажут, вот это йога Питха, которое вы верите, что это место рождения Чайтаньи Махапрабху, это новое месторождение, вот настоящее, там, Прачин, такое истинное, изначально оно на другом берегу, там, на Вадвипе. So, but what they don't know is that actually this Prachin, ancient Mayapur, the temple was established there about 15-18 years after Srila Bhaktivinoda Thakur established the Yoga Pith on this Но side. эти люди вообще не So знают, it's not Prachin at all. не знают истории, вообще не знают, что вот этот так называемый Прачин, древнее месторождение, было основано где-то через 15-18 лет после того, как Шрила Бхактивинод Такур открыл Йога Питху. But this is typical in India. Но в Индии это часто If встречается. there's some holy place and someone who lives nearby sees, oh, everyone is going there and giving money, so then they'll put a sign of Prachin, this is the real place, the old one. То есть, если есть какое-то святое место, и местные видят, что все туда паломники идут, и туда денежки несут, то они там в своем огороде тоже вывеску ставят, что у нас Прачин, вот тут в огороде вот это святое место, лучше сюда денежку нам несите. So, just here, to the north of Prithu Kund, that place is non-different from Mathura. Вот место, расположенное на севере от этого озера, там, где находится трансцендентная Вриндаванская Матура. And this area is Madhuvan. И вот эта местность, это Мадхуван. Along here, there is something called Shasti Tirtha. That means 60 tirthas, 60 bathing places. И в том направлении есть 60 маленьких прудов, в которых можно омыться. Because before Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world, then the devatas, the demigods, especially Vishvakarma, who is the architect among the demigods, they were thinking, oh, Mahaprabhu will come and he will do big Nam Sankirtan, and he will come this way, coming from the Mayapur, from Jagannath Mishra Bhavan, all the way to the palace of the Chankazi. So along the way in this big Sankirtan, sometimes the devotees will become tired, they'll become thirsty, so we should make 60 kunds where they can drink fresh water. Это такие там свежая вода в этих прудах. Еще до прихода Чайтаньи Махапрабху деваты, в частности их главный зодчий Вишвакарма, они предусмотрительно планировали, то есть планировку местности для того, чтобы все было удобно для Чайтаньи Махапрабху. Они решили однажды Махапрабху отправиться с огромной санкиртаной по направлению к дворцу Чанкази. Надо вырыть там водоемы, в которых преданные смогут пить свежую воду, там освежиться. So there's another big temple on the other side of the Ganga that says the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. If anyone tries to take you there, then what will you say to them? И если вот вы увидите на том берегу Ганги огромный храм с вывеской «Место рождения Чайтаньи Махапрабху», и вас туда будут зазывать, как вы им ответите? You will say, in Chaitanya Bhagavat, when Chaitanya Mahaprabhu did the Sankirtan from his place to the Chankazi's place, which is over here, it's not written that they all got into a boat and crossed the Ganges. Вы можете ответить им следующим So if he образом. was living on that side, then to go to the Chankazi with the big Sankirtan, they would have had to cross the river. Вы скажете, что в Чайтанье Бхагават описано, что когда Нимай Пандит повел вот этот мятеж против Чанкази в Харинам Санкиртане, там не описывается, что они все сели в лодки на том берегу Ганги и переплывали, чтобы попасть во дворец Чанкази. А говорится, что они вышли из своих домов и пошли по суше сразу. Another point is that in about 1,000 years ago, actually in the 11th century, В XI веке
There was a famous king here named Lakshman Sen. Тут правил известный царь Лакшман Сен. And in honor of his forefathers, he excavated Prithu Kunda and made it even bigger. He made it more than a kilometer long. И что в честь своих предков он добавил, он расширил это озеро Притху Кунда, расширил его еще на километр. So it extended from just behind the yoga pit up to here. You То can есть see the озеро, water here. оно уже было рядом с местом рождения Нимай Пандитом, йога Питха, и вот доходило до этой дороги. And his Lakshman Sen's father name was Balal Sen. А папу Лакшман Сена звали Балал Сен. So he named the kund Balal Dirgika. Поэтому он назвал эту кунду, это озеро Балал Диргика. So all the local people know this place as Balal Digi. И все местные называют это место Балал Диги. Actually, it's written on this school here, Balal Digi. Вон на школе написано Балал Диги. So this place is now, but Balal Digi means Balal Dirgika, the expansive lake dedicated to Balal Sen. То есть Балал Диги это вот это озеро в честь отца Лакшман Сена. But the original name of Balal Dirgika is Prithu Kunda. Но изначально все знали это озеро как Притху Кунда. So if you read Srila Rupa Goswami's Navadvipastakam, И если вы прочтете Навадвипа Аштаку Шри Рупы Госвами Пада, there he describes that он описывает, the house of Jagannath Mishra is situated between the Ganges and the Dirgika. что дом Джаганата Мишры расположен между Гангой и Диргикой. So in the whole Navadvip there's only one Dirgika, it is here. So it is 100% certain that Mayapur and the birthplace of Mahaprabhu is here, it's not on that side. So that's what you have to say if anyone есть лишь tries одна Диргика, и ее знают все, поэтому тут нет никаких сомнений, что место рождения читания Махапрабху вот тут, а не там, где вам могут рассказывать на другом берегу Ганги. You can also add to that, Srila Bhaktivinoda Thakur ki! Да! Ну, так можете крикнуть громко в завершение вашего аргумента. Because if he had not revealed the location, then there would be so much confusion. Если бы Бхактивинод Такур не явил вот эту локацию, то вообще действительно было бы много недоразумений, неразберихи по поводу местонахождения. So, here in this place is also famous because this was the house of Jayadeva Goswami. Также это место прославлено тем, что тут располагался дом Джайадева Госвами. This is where he lived and this is where he composed. Великого поэта. He began to compose Gita Govinda here. Тут он жил и начал писать Гита Говинду. Pralaya payodi jalehi dhritvanasi vedam Bitabahitam charitram kedam Keshavadrita Mina Sharira Jaya Jayati Shari. Dasavatar Stotram was composed here. Он сочинил тут, написал Дасаватара Штотру. So, this poem, it was read by Govardhanacharya. And Govardhanacharya was a poet in the palace of Lakshman Sen. And he went and he read the poem to the king. Govardhanacharya, придворный поэт Лакшман Сена, прочел этот стих и так был восхищен, что он позже зачитал его в присутствии царя. Lakshman Sen said, "This poem is unprecedentedly beautiful. Who has written it?" Лакшман Сен тоже был восхищен, и он стал расспрашивать, кто автор этой чудесной поэзии. Govardhanacharya said, "Oh, there's one Vaishnav poet named Jayadeva Goswami. И Govardhanacharya сказал, это один известный вайшнавский поэт He Джайадева lives in Госвами. your kingdom nearby Он живет в твоем царстве совсем неподалеку. with his wife Padmavati. Он живет со своей женой Падмавати. But he is very strict. He's very. Он очень строгий, He does not like to associate with any worldly persons." Он мирян не любит, особо не жалует, поэтому всегда избегает такого So then the общения. king thought, "I want to meet with him." So he took off his crown and his jewels and he dressed in simple white cloth like a Vaishnava. Царю захотелось встретиться с этим поэтом, он переоделся в одежду обычного. And he came here in disguise Снял царские to the одежды, hut of Jayadev Goswami. переоделся в простую одежду и выведал, где живет этот поэт, и пришел сюда And he инкогнито. knocked on the door. Постучал в дверь,
Jayadeva Swami opened the door. Джайдев Госвами открыл дверь Then he said, "Alas, alas, I have looked at the face of a materialist. и закричал: кошмар! Это материалиста посмотрел. My ashram is now contaminated. I have to leave this place at once and never return." Кошмар какой, все, мой ашрам осквернен, придется все тут покинуть это место, перебраться. Jayadev Goswami Pada ki jai, Padmavati Devi ki jai, Shri Gita Govinda ki jai, Gaura Premanande Hari Hari Bo. The day after tomorrow, we'll go to Champahati to the Jayadev Goswami's second residence Послезавтра мы поедем в Чампахати, и to там hear his other pastimes there. мы будем в резиденции, в новой резиденции Джайадева Госвами, в которую он переехал, и там мы побольше о нем самом и So услышим. give pranam in the dust of this holy place and quickly return to your house. Поклонитесь этому святому месту и